Afternoon. Thank you all for coming here today. This is a celebration of a lot of hard work for our students, for our faculty, for administrators as well. So we felt it's a great time to get together and celebrate this event. Along with that, we have a very special guest today, Mr. Gukesh, who's our reigning world champion at such a young age to do so well. It's just unbelievable. The amount of hard work he must have done, the amount of strategizing he must have done. I was reading about him a few months before when we were first introduced to him, and the kind of game he plays where it's very reactive and the way he can calculate moves under pressure is just unbelievable. I think it's a great skill, which I'm sure he had that skill, but it probably took a lot of effort to hone it and get to this point. So we're very happy and proud to have him represent Sri Chaitanya as our brand ambassador. It's very relatable to our students because day in, day out, we see so many kids who strive so hard to be in the top 10, top 20, top 100 in IIT or NEET because not for the rank. They want to get into IIT Mumbai or AIIMS Delhi. They have a certain goal in their mind and they work so hard for it from their 7th, 8th grade onwards. And the amount of support they get from the parents, I think that only happens in our country. Where parents sacrifice so much to give that much support to a child to succeed and give them a better future. I was reading about Gukesh also. I've read that his father quit working to support him and travel with him to all the championships and the games he had played. So that's a lot of sacrifice from parents, and we are all blessed and lucky to have such parents in our country. So it's a wonderful synchronization with his success in what our students work for and how we mentor our students also through that journey. And today we have another chief guest, Mr. 𝗪𝗛𝗓𝗓. So he'll be here shortly in an hour or so. So he's also a good example of hard work and how people can come up in life doing multiple different things. So quite thrilled about this event, looking forward to this afternoon. It'll be a fun, exciting and very inspiring afternoon for our children. From schools, from techno schools to junior colleges to academies to our online learning. Let this be a great experience so that students get motivated to do well and do the best they can in this time period. And Sri Chaitanya, as you know, with a 40-year history, in the past 20 years, you can see every single year we were able to achieve the top 10, top 100, top 1000 ranks in any competitive exam that we work for. And even this year, we were able to achieve the same. And this year, NEET exam was particularly very difficult and very different from the past several years. And this gives us an edge in the coming years so that we can prepare students for, even difficult exams. So I think that is our skill set. The more the competitive level in an exam, Sri Chaitanya is there to help mentor and guide and teach in a certain way to help them be in the top and beat that competition. So our results, and we are, if you look at Ms. Leela or Mr. Gukesh, I think both of them are very young. And we want to associate with young brand ambassadors where our students get inspired. They have to see the hard work, they have to get the inspiration from everything they are doing, because this is a world with so much social media where everything feels like it's so easy to get, but it is not. Success is never easy. It comes with lot of planning, dedication, commitment, discipline. That is what we want to inculcate in our young adults at our schools or colleges. And so happy to be here with all of you during this time. Thank you for taking the time and coming here. Good evening, everybody. First, let me start with congratulating the students and our academic team and administrative team for this tremendous success. As you know, we've been proving ourselves year after year, and this year is no different. Prati press meet lo maatladukunta ante untam mana success ki secret entanedi, so let's not go there today. Today is about celebrating our students, celebrating our dedicated team, to honor them and to congratulate them on the tremendous success. It's not every day that we do that. Although we appreciate them every day, we don't get the opportunity to show that. So today is about that. And also I would like to thank Mr. Gukesh for being here, taking his time out to be here. And he's very apt as a brand ambassador for Sri Chaitanya.
because as you know, any sport is very essential. Playing some sport is very essential for any student or any individual, whether it be physical fitness or self-discipline, various number of things. Especially chess, it's very, it promotes cognitive thinking, cognitive skills, memory, focus, concentration, being calm under pressure, which is very essential for our students today. మీకు అందరికీ తెలుసు ఎంత ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారో స్టూడెంట్స్ ఇన్ జనరల్ అనేది. సో ఇట్లాంటి స్పోర్ట్స్ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా the student will be more relaxed, the student will be more confident. And we also have lot of chess prodigies in Sri Chaitanya. ఇప్పుడు చూస్తారు మీరు కొంతమందిని పిలిచాం వాళ్ళలో. So they are they played state level competitions, and they also played in national level competitions. So we have very good sports people in Sri Chaitanya as well. So I'm very happy to associate with Mr. Gukesh as a brand ambassador. And hopefully today, as you know, we've invited a lot of students as well to this event. Hopefully they will take inspiration from their seniors, and they will be motivated, and that will motivate them to come out even more successfully. Thank you. And all our top rankers from this year are here today with us to celebrate. And also want to add, Gukesh is Telugu. He's our own Telugu grandmaster and Telugu prodigy. I think that's a great connect for our kids also. And Sri Chaitanya started from the Telugu states, though we are now present across the country in every state with 1,000 branches. We'll present the numbers today. But we started all on Telugu land, and glad to be associated. That Telugu connection also, is something that makes me really happy. I prefer English with Telugu. Yeah, first of all, I'm really glad to be here. Thank you for Sri Chaitanya to having me here to celebrate with all the students and all of you present here. And yeah, the last Norway tournament, it was a very interesting experience for me. My first classical win against Magnus came there, so it was a very special moment. And nerves, it's always there in the game. But to understand that, my opponent is also feeling the same nerves, and to just accept the nerves and focus on what's important in the moment, to be able to block everything out from the outside world and just focus on what's happening on the board. I think that is the most important thing for me. First of all, I'm really glad to be partnered with Sri Chaitanya Group, and I can see, with my friends. Personally, I have not been much into academics. I've been focused in chess from a very young age, but I've seen many of my friends, my family members, how hard they actually work for the exams, how hard it is to succeed in academics because of the unbelievable competition that there is. And yeah, I really admire their hard work. So I think there are a lot of correlations between sport and academics, be it self-discipline or hard work and persistence. You have to be consistent every single day if you want to be at the top in sport or academics or any other field. And my message to the students would be and there will be many challenges, be it any field, but when you do the right things, I always believe that the right outcome will occur eventually. So yeah, glad to be here, and hope I can share some of my experiences and also learn something from the students today. I think it's mostly about experience and maturity, how I manage to handle stress. It's different for each person, but for me, like, just having difficult experiences, going through them, made me a stronger person and a chess player. And also some good habits like yoga, meditation, stuff like that really helped me manage my emotions better during the game and recovering after games and stuff like that.
So yeah, I think I strongly believe that consistency is the key. You do the simple things over a long period of time, then you eventually get better at become a better person. So yeah, consistency I think is the key. సో అది చాలా ఫెంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ అండి. బికాస్ స్కూల్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్కి చాలా టైం వస్తుంది అండ్ స్కూల్లో యాన్యువల్ డేస్ అని స్పోర్ట్స్ మీట్స్ అట్లాంటివి కంటిన్యూస్గా జరుగుతాయి. అయితే 11th 12th వచ్చేసరికి ద ఛాలెంజ్ వీ ఫేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్ ఆ లిమిటెడ్ టైంలో స్టూడెంట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ స్టడీ అవర్స్ అన్నీ డెఫినెట్లీ పాస్ట్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం టైం అలొకేషన్కి. అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా టైం ఇచ్చినా కూర్చొని చదువుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు ఆ టైంలో. బట్ రీసెంట్ ఇయర్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఇయర్ ప్రతి రెసిడెన్షియల్ బ్రాంచ్లో ఎస్పెషలీ వీ హెవ్ అలాటెడ్ ఎవ్రీ వీక్ ఫ్యూ అవర్స్ ఫర్ పీఈ అండ్ ఒక పీఈ టీచర్ విల్ బీ దేర్. డెఫినెట్లీ కొంచెం స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రైవ్ మోటివేట్ స్టూడెంట్స్ టు పార్టిసిపేట్ మోర్. వాళ్ళకి ఇష్టం లేని చోట కూడా కొంచెం మోటివేట్ చేసి అట్లీస్ట్ స్పోర్ట్ కానీ లేకపోతే ఒక డాన్స్ కానీ సమ్ యాక్టివిటీ so they will be physically active and we are very serious this year to make that happen within Sri Chaitanya residential branches. ఇన్ కంటిన్యూయేషన్ టు దాట్ స్కూల్స్లో చూస్తే అండి ఐఐటి చెప్తున్నారు నీట్ చెప్తున్నారు అని చెప్పి చాలామంది స్ట్రెస్ అనుకుంటారు. కానీ నార్మల్ స్కూల్లో ఏం యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని యాక్టివిటీస్ శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్స్లో కూడా ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ థింగ్, ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వోంట్ ఎలాబొరేట్. మొన్న మధ్య జస్ట్ బిఫోర్ స్కూల్ క్లోజింగ్ వీ హ్యాడ్ డాక్టర్ బిఎస్ రావు మెమోరియల్ స్పోర్ట్స్ మీట్స్. సో ఇది స్టేట్ వైజ్ జరిగింది. ఫస్ట్ లెవెల్ ఇస్ క్యాంపస్ లెవెల్, దెన్ జోన్ లెవెల్, రీజనల్ లెవెల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్. నేషనల్ లెవెల్ కూడా పెడదాం అనుకున్నాం కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇయర్ టైం సరిపోలేదు. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ విల్ డూ దాట్. సో దిస్ ఇస్ అక్రాస్ ఎవ్రీ స్టేట్, and we made sure every student participated at least in one game from first grade onwards. So this is across school work చూసుకుంటే this is across 6 lakh students. దాంట్లో మెజారిటీ పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా చూసామండి. సో అది పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే దాని ముందు ఎంత ప్రాక్టీస్ అవసరమో మీకు తెలిసిందే. సో దాన్ని బట్టే మీకు అర్థం అవ్వాలి ఎంత టైం అలాట్ చేస్తామో స్పోర్ట్స్కి అనేది. క్వశ్చన్కి ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతారు. That's a very important part of my talk today to the students also. But we have a team called NEET. These are all psychological counselors. It's a team of people. రోజు బ్రాంచ్కి వెళ్తారు అండ్ దెన్ దే టాక్, దే ఆర్ అవైలబుల్. ఎవరైనా స్టూడెంట్ కొంచెం ఆ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నా, ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నా, ఎవరితోనో మాట్లాడాలనుకున్నా, బికాస్ స్టూడెంట్స్ టుడే హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. మనం చిన్నప్పుడు పెరిగినప్పుడు లేని కొత్త కొత్త ఇష్యూస్ ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద డే అండ్ దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ టుడే. సో వీ నీడ్ మోర్ కౌన్సిలర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్యాంపస్. పిల్లలు వచ్చి ఫ్రీగా మాట్లాడటానికి, వాళ్ళు అనుకున్నది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి. సో దట్ వే ద కౌన్సిలర్ కెన్ కనెక్ట్, మళ్ళీ పేరెంట్తో ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఎక్కడ, బికాస్ ఆ కరెక్షన్స్ పేరెంట్స్కి కూడా సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్. బికాస్ మోస్ట్ పేరెంట్స్ లెర్న్ త్రూ ద జాబ్, రైట్? నన్ ఆఫ్ ద ఆర్ పేరెంట్స్, మన అందరం పేరెంట్స్ వీ డోంట్ గెట్ ట్రైనింగ్, వీ లెర్న్ ఆన్ ద జాబ్. సో అందరం వీ నీడ్ టు బి వెరీ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. పిల్లలతో ఎట్లా మాట్లాడాలి, హౌ టు మోటివేట్ దెమ్, హౌ టు కీప్ దెమ్ వెరీ పాజిటివ్, ఆల్ ఆఫ్ దట్. ద నేస్తం టీమ్ హెల్ప్స్ train the faculty or administrators in the campus and they are there for the students. పిల్లలు వచ్చి మాట్లాడటానికి, పేరెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా ఓకే మీ చైల్డ్ ఇట్లా డీల్ చేస్తే బెటర్ అనేది చెప్పడానికి కూడా ఐ థింక్ దట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ వీ హ్యావ్ దట్ టీమ్ ఆన్ బోర్డ్. ఇట్స్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ అండి. ఇప్పుడు పిల్లలు స్ట్రెస్లో అనుకుంటున్నారు, మేము ఇంకెక్కువ స్ట్రెస్లో ఉంటాం. బట్ బికాస్ ఎగ్జామ్ రాసేది మనం కాదు కదా, పిల్లలే రాసేది. బట్ it becomes a habit of planning every single year. ఈ ఇయర్ కరిక్యులం ఎలా డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు వచ్చింది, ఆ పేపర్ ఇస్ స్లైట్లీ మోర్ డిఫికల్ట్ దెన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్. మెయిన్స్ పేపర్స్ వర్ స్లైట్లీ మోర్ డిఫికల్ట్, అడ్వాన్స్డ్ వాజ్ లెంగ్తియర్. సో నెక్స్ట్ బ్యాచెస్కి ఇంకా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది కూడా వీ కీప్ ప్లానింగ్, ఆ కరిక్యులం మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం. అయితే మోర్ దాన్ కరిక్యులం అండి, ఐ థింక్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ టీమ్ హ్యాస్ టు బీ గుడ్. ఇప్పుడు ఆ బ్రాంచ్లో ఉండే టీమ్ ఎఫిషియెంట్గా చేయగలిగితేనే ఆ స్టూడెంట్కి క్వాలిటీ అనేది అందుతుంది. అండ్ వీ ఫీల్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గుడ్ అట్ టు మెయింటైన్. ప్రతి బ్రాంచ్లోనూ సేమ్ కరిక్యులం మెయింటైన్ చేస్తా, సేమ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తా. ఎవ్రీ వీక్ డైలీ రివ్యూస్, వీక్లీ రివ్యూస్ బ్రాంచ్తో చేయటం మూలాన, పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా బ్రాంచ్ హెడ్స్తోనూ ఫ్యాకల్టీతో చేయటం మూలాన అందరూ అలర్ట్గా ఉంటారు. అండ్ ఎక్కడన్నా ఏమన్నా మాకు డిఫెక్ట్స్ కనిపిస్తే ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేయడానికి విల్ హ్యావ్ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా. సో ఇన్ని బ్రాంచెస్ మీద ఎక్కడో చోట చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి, బట్ దిస్ విల్ గివ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రెక్టిఫై ఇమీడియట్లీ. ఐ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాలో అప్ మెకానిజం దట్ వీ హ్యావ్ డీన్స్ నుంచి కానీ, ఏజీఎమ్స్ నుంచి కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ ఆఫీస్,
that enables us to manage this better. And our testing system is one of the wonderful systems. I mean, the way the tests are conducted, and immediately a next day ke analysis avani చూసేసరికి మాకు చూడంగానే అర్థమైపోతుంది ఏ క్యాంపస్లో ఏది బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఏ క్యాంపస్లో ఇంకా వర్క్ ఎక్కువ చేయాలనేది. So that gives us an understanding of what to do and how to guide each and every branch. It's a consistent work, and it's a responsibility. Right? End of the day, we feel it's a huge responsibility, and we take it very seriously and try to give our level best to work on that. Yeah, as I said, I think there are a lot of correlations between sport and academics, and me being one of the top players in my field. There are certain qualities that you need to have in any field, and I think certain qualities that I have could be useful to the students of Sri Chaitanya or any other academics or any other field. So personally glad that I'm partnered with the school. Feels great. From my childhood, it was my dream to become a world champion, and yeah, it's been a few months already, so all that excitement has settled down, but yeah, it still feels very nice for sure. I think both my parents have been like the pillars of strength throughout my career. Be it my father quitting his job to travel with me, or my mom staying back home away from me and working so that I could travel. So yeah, both my parents, I mean, they've done so much throughout the career. So yeah, forever grateful for them. Yeah, I have watched the Queen's Gambit. As a chess player, it was a bit weird for me to see that, but it was a nice story, and it also developed a huge interest for chess throughout the world. So yeah, it was for sure very well made and great for chess. We love the show. We enjoyed it thoroughly. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you.